Eccoci qua. Siamo live. We're live. Before we start, hello everyone. First of all, Hello. hello everyone. Welcome to my Let's Talk series, where I share conversations with those who support families navigate their international life successfully. In many countries, parents who also speak English want to transmit this language to their children from very early on, for reasons that and ways that we are going to talk about in a moment. Today, I have the honor and the pleasure to talk about playdates and activities in English for bilingual kids in Italy, ovvero appuntamenti di giochi e attività in inglese with Roberta Stefan. Roberta, please allow me to quickly introduce yourself. Roberta graduated in Modern Languages and Literature in 2000 and is a consultant in children's bilingualism. She has more than 20 years of experience in English language training for adults, teens, and children. She also wrote the book Kathy Cat's Stories for her children to accompany them in their language development step by step. She organizes study holidays, it's a very attractive thing, in Ireland for families with small children to allow total immersion in the language from a very early age. She's trained as a professional coach and counselor and is passionate about what allows people to give their best in challenging situations. Who doesn't have them, right? Now, before we dive into the topic of today, just some general information. This interview will be in English, and at some point we might switch to Italian every now and then. So please don't be surprised. And also for those who follow us now live, please share your questions with us in the comments. And if you watch the recording, don't hesitate to continue the conversation in the comments too. So, eccoci qua, Roberta. Ciao. Ciao. Buongiorno a tutti. È piacere averti qua. So before diving into the topic, Roberta, tell us a little bit about yourself and especially when and how you acquired or learned English. I ask this because our very own experience as adults, right, with the language acquisition or language learning has an impact on how eventually we transmit the language then to our children. And then, of course, I want to know how you got the idea to speak English with your children, etc. But let's start from the beginning. So please. Okay, right. So, starting from the beginning, I have to say that in Italy, at my age, so when I was young, English was not taught at very early stages. So, like all people from my age, I started learning English from the age of 11 in schools. So that cannot be called early exposure to the language, definitely not. But I think I had acquired a flair, an interest in the language because my family let me travel a lot when I was a child. So we traveled to America, to South Africa, to many English-speaking countries. And I saw my dad, who was very fluent in English, even though he hadn't studied English at home very much in school, but he worked for an American company. So he learned English on the job. And so I was very fascinated by, looking at him and say, wow, he can handle every situation we are facing. And we had some funny situations abroad where, knowing the language was very useful to get out of sometimes even difficult situations. And so I think that was my very first love for the language. And I found myself in Orlando, Florida, watching a beautiful show. What was there? Dolphins. Some mammals, some water mammals. And at the end, there were the trainers coming around the public, and they were asking children questions and were talking to children. And I was like, wow, I have a lot of things I would like to tell this lady, but I don't know how to do it. So my dad just gave me this sentence, congratulations for the show. And I was there in my head, like, congratulations for the show. And when she came to me, my heart was like bursting with joy to be able to say something to this fantastic lady. And then, of course, when I started English in school, I wanted to learn it. And I kept on traveling, and I started traveling on my own on study holidays, like the typical summer study holidays for young students.
And it was a big job. It was a big effort for me to learn the languages, of course, but I did it with joy. And then I went on studying foreign languages at university. I picked up German and Spanish, so I uh, widened my language horizons until. And then here we come to the next question. When did I decide that I wanted to teach English to my children? Not teach really, but to use English No, with to my speak. children. And that happened when I was still studying at university. So I was not a mother yet, very far from being a mom. But I wanted to work, and I started working as a babysitter. And I worked for a family whose children were attending an American school in Milan. And we're talking about more than 20 years ago. And that was very strange at the time. So not many children were attending those schools, and they were looking for a babysitter who could speak English to their children even after school. And my situation there was that I was still studying English, but their English was much better than mine, and they were 4 years old. So I like a whole world opened before my eyes, and I said, "Oh my gosh! Whenever I be a mom, this is what I want for my children." And then, okay, some years ago, I became a mom, a parent, and that's what I did. So I started speaking English from day zero to them. I have twins now; they are almost 8 years old. And they are pretty fluent both in English and in Italian. Well, Italian is, of course, their first language, but we use English a lot on an everyday basis. And Okay. this is what I think is very important in their development. Yes. So now the next questions that I will ask will sound a little bit not criticizing, but in a way challenging, because I think we need to be very, very clear here. So you decided to speak English with your little ones for the reasons that you just mentioned. Yeah. We know, though, that, and there are studies who say, well, you shouldn't speak a language that you're not that fluent in with your children, and you were fluent in that language. And we have to be also very careful on how to define fluency, right? I mean, you're very, very aware of that, etc. But what I would also like to point out is the fact that for many parents in my situation, in other parents' situation, who want to pass on another language, in this context today in English, what they very often wonder, am I good enough in the language? So to say, am I spontaneous enough? And I think we have to distinguish at this point of our interview today, because then we are going to dive into many more aspects of it, about whether the language, so English in this situation, is the primarily language that we are passing on to our children or not. And with this, I would like you to maybe share, I mean, you were fluent in it, you were passionate, you knew what you were doing, you have studied linguistics and you know what you're doing. And those parents who do not feel as fluent, who cannot be spontaneous, yeah, I always take this as an example. Imagine yourself, you have your children and one just starts running towards a road where there are cars. Are you able to say quickly, immediately, spontaneously, stop, or fermati in Italian or whatever language, or not? And if a parent is not able to do this, it's quite dangerous. So this is just an extreme situation, of course, but there are many other reasons why we parents should choose as a primarily language, or the first language we speak with our children, one that we are spontaneous, where we can express our emotions, also for a psychological point of view, right? So that we have this bond that we might not be able to establish and to have with our children if we choose a language that is not very close to our heart, just summing it up very, very basically. What is your take on this? I mean, I know what you think about that and how you made this work. So I would like you to share this with us today.
Yes, right. So as I told you, English is not our primary language. So I used English a lot with my children when they were very young, and when we spent a lot of time together. Then growing up, of course, they opened themselves to the world, and of course, Italian became their primary language. But that is their primary language. We are Italian, so that is their identity. I just wanted them to be strong in something else. So that is my point. We are a 100% Italian family. So, and we live in Italy. So these are the bases we're starting from. As for other families, I know a lot of families who introduce a second language, even though they are not as fluent as me, for example, in a second language. But I saw their children getting very, very good results, even though their parents were not super fluent. Of course, if they're crossing the road and they have to stay stop, but they will say it in Italian, as in many other circumstances. But they're using the language in maybe in specific fields of their lives. So the so-called time and place method, for example. And I really think that even that is better than nothing. So if I think of my situation, starting English at 11, so my children at 11 will be as fluent as me, or they probably already are. Well, they don't have my vocabulary, well, anyways, but the risk they're running not to use the language is less than what they're gaining. Okay, Yes. so in the worst situation, they will learn something. Okay, why not? All right. And in Italian, you say, I don't know if it's also in English the saying, l'appetito vien mangiando. How Non do lo you say so. that in English? All right. Non lo So so, se the more lo you dico in eat, italiano. the hungrier you get. That's Yes. the idea. And I saw a lot of parents introducing a second language, and they started just on their tiptoes, like, okay, let's see, I'll try introduce this and try introduce that. And then they say, oh my gosh, that is working. So why not doing a bit more? Why not doing a bit more? And their children are growing up bilingual. Of course, they started maybe attending a school where the second language was strong, or doing activities and stuff. So it's not only on our shoulders. Yes. So Absolutely. we can be the sort of the sparkle, Yes. the everyday sparkle that make them activate and make also us activate on what they are doing. So that made me, starting this journey made me very active and very curious in organizing things, in getting people together. So it's not only my result, it's a community result on one hand. And consider that my children attend a public Italian school, so their English in school is like this. Exactly, yes. And what I find very, very interesting, and this is also why I like this interview today, is because I see in many, many other countries and many other settings that more and more parents really want to pass on English if they learned English. Some also French if they learned French, or German, these more prestigious quota languages in the world, to give their children who grow up, like you said, your children are growing up in Italy and in an Italian, in a more monolingual, although I always struggle with this term because you go out and you hear so many different languages sometimes, especially in Milan, right? But in a mainly monolingual, monocultural kind of setting, and you want to give them the other culture, the other language, everything that comes with it, for them to have a stellar start and to have an easier life, let's say later on, also to acquire or learn additional languages. Now, there are two things. Once,
una domanda un po' provocativa. Would you have also passed on, I don't know, another language, don't let me quote any other language, but that is less prestigious, or a dialect, for example? We pass on a dialect to our children, and I know how difficult that can be, and that there are many doubters out there, people who doubt what we are doing, because they say, why would you pass on Swiss German if you live in the Netherlands and they don't visit Switzerland for a long time? This has to do with language ideology and all the rest, and everything that is attached to the language. Would you have passed on also a dialect, for example? If I had a dialect, if I knew a dialect myself, I would. I Okay. actually don't speak any Milanese. I know. I can barely understand something, but as I am at the moment now, I'm in my holiday home near Como, and there is a strong dialect in Como, and I really like it. I cannot speak it, but my favorite singer sings in the dialect of Como. So he's a folk singer. Is getting pretty famous in Italy, and I love my children listen to their music. They like it, and I'm trying to get them the ear for the language. Yes. As if they go out here, they would probably hear the other people, the other children speak the dialect. Yes. So definitely yes. And I see them very curious on languages. Now one of them has decided to pick up German, so he's attending an online course, and I'm trying to help him as much as I can with my almost forgotten German. And the other one is interested in Spanish, so they really Davide Van Desfros, yes, right. Somebody knows him. What did he say? Davide Van Yeah, the name of the Desfros. singer, Davide Van Desfros. Sì. Condividiamo. Yes, right. It's important to know. Yes, for everyone else who would like to just listen to it. So this is just one question that I wanted to ask, because I think it's also important that although today's topic is about English or having English play groups, but this could be done in any kind of other language, right? And I want to point out also one thing, because I talked with some others about today's topic and about the fact that many families are passing on their English knowledge or French knowledge or any other language in a context where these languages are actually minoritized or minority languages. That's to say, where the community around the child, let's say, maybe not around the adults, which might be broader than the community of the children, is not using that language. So, and I want to compare this situation. I don't want to compare this situation to, for example, what we see in linguistics, and that has been researched for many, many years. The immigrants who arrive to the US and then choose to speak English with the children in order for them to fit in and to be able to function in a environment that is English speaking, which is not the case in your situation, because in your situation, or the situation with families you work with and you support, the English is actually the minority language, or the language that they want to foster in given situations, or for their children to have this advantage somehow. And I must say, what you say about your children who want to learn German and Spanish, you already planted the seed of languages. So, and also the capacity, la facoltà di comprendere multiple languages, which is actually one of our main goals, I think, when we raise our children with multiple languages. So please feel free also to switch back and forth between Italian and English now. Yes, right. Facciamo riassunto in italiano velocemente? Sì, benissimo, facciamo. Ok, allora proprio molto sintetico. Ho scelto di crescere i miei figli bilingue, essendo io cresciuta monolingue e avendo studiato l'inglese a scuola, partendo dalle medie, come era tipico nei miei anni. Ho scelto di crescere i miei figli bilingue quando ho cominciato a lavorare come babysitter. Io ero all'università con delle bambine che andavano a una scuola bilingue a Milano, una scuola internazionale, non bilingue ma internazionale, e i genitori cercavano una
una persona che stesse con loro dopo la scuola e parlasse sempre inglese con loro. E vi assicuro che il loro inglese era molto più fluente, molto più corretto, no, corretto magari no, però molto più fluente del mio. Ho imparato veramente tanto da loro e da lì ho deciso ho detto, vabbè, quando mai avrò figli, li crescerò, voglio questo risultato, li voglio così come queste due. Sono arrivati i 2 figli e dal giorno 0 ho cominciato a parlare la seconda lingua, che per me è l'inglese, con loro. E adesso hanno quasi 8 anni e sono perfettamente fluenti in inglese e ovviamente però l'italiano è la loro prima lingua. Con loro da piccoli parlavo l'80-90% del tempo in inglese, anche se comunque l'italiano l'ho sempre usato con loro. E adesso chiaramente vabbè, l'italiano sta prendendo un po' più la mano perché è la loro lingua della società, della scuola, e loro vanno a una scuola pubblica italiana. Quindi Sì. non hanno grandi supporti dalla scuola. Ute mi ha chiesto se io l'ho fatto con l'inglese, ma adesso se lo farei anche con dialetti o altre lingue meno, come dire, trendy dell'inglese. Assolutamente sì. Io non parlo un dialetto, mi piace molto il dialetto comasco perché frequento una zona dove si parla, quindi sto esponendo i bambini a canzoni in dialetto comasco del mio cantante preferito, Davide Van der Spross, che qualcuno conosce, proprio per fargli prendere l'orecchio, come si suol dire, per la lingua. E adesso uno dei 2 è interessato al tedesco e ha cominciato a fare un corso online al momento in tedesco e devo dire che sta imparando piuttosto velocemente. L'altro invece è più interessato allo spagnolo, quindi gli piace guardare video in spagnolo e qualcosa comincia a ripetere. Ovviamente al momento non abbiamo interazioni con persone che parlano queste lingue, se non qui i miei vicini di casa che sono dei svizzeri tedeschi e ogni tanto riusciamo a scambiarci qualche saluto in tedesco. Ottimo, sì. Vabbè, parlano tedesco standard anche i svizzeri tedeschi, per quello Sì, sì, che infatti, io li capisco. vengo allo stesso livello. Dunque, vorrei mettere in rilievo un aspetto che hai brevemente accennato adesso, è il fatto che, non stai parlando o diciamo all'inizio hai parlato inglese con i tuoi figli sin dall'inizio, però come, lingua aggiuntiva all'italiano. Quindi vorrei mettere questo in rilievo che avevo menzionato anche in inglese Sì, prima, che, soprattutto quando trasmettiamo una lingua ai nostri figli, che la prima lingua, quella che, parliamo con loro quando sono appena nati, diciamo in modo spontaneo, dovrebbe essere una lingua in cui possiamo essere spontanei, veloci, dove non dobbiamo cercare, sai, le paroline quando vogliamo, trasmettere o parlargli nel nostro quotidiano. Quindi penso questo è un aspetto molto, molto importante da mettere in rilievo quando parliamo di questi playdates o playgroups, eccetera, nella lingua aggiuntiva. In quanto tale, l'inglese anche per voi è una lingua aggiuntiva, non è la lingua esatto. primaria della vostra famiglia, ovvero sì, potrebbe essere benissimo così, però voglio mettere in chiaro questo fatto, perché Certo, altrimenti ci andiamo a imbattere in delle discussioni che secondo me sono importanti, ma bisogna mettere in chiaro che stiamo parlando di aggiungere l'inglese come una lingua aggiuntiva, cosa che ognuno può fare se ha una qualche conoscenza anche di base dell'inglese ad un certo momento. Quindi anche qui abbiamo accennato prima brevemente al fatto che tu hai cominciato a parlare in inglese con i tuoi figli sin dall'inizio, però uno può anche decidere di farlo quando i bambini hanno 3 anni o 4 anni o anche più in là. Questo non impedisce che loro diventino bravi, qualsiasi cosa voglia dire, vabbè, questo bisogna certo. definirlo, o che possano poi usarlo anche più in là. Quando si inizia, si può sempre iniziare, oggi, no, ieri Chiaro. anche, Sì, ma questo aspetto volevo giusto metterlo in rilievo. E poi anche per rispondere a una delle domande che è stata fatta prima in inglese, la strategia che segui, vale a dire sì, hai un po' OPOL, hai una combinazione di OPOL, one person, one language, una persona, una lingua, ma anche quella di time and place, di luogo e posto o sì, sì, esatto. situazione. Quindi hai scelto delle situazioni particolari o precise in cui parli in inglese con i tuoi figli e altre situazioni invece dove hai scelto di parlargli in italiano.
giusto? Esatto. Ok. Io credo che un po' i Premessa. metodi OPOL, time and place, eccetera, siano utili all'inizio, un po' Sì. come il girello per quando qualcuno sta cominciando a camminare, perché vedo tante situazioni anche nelle famiglie con cui ho rapporti in cui magari l'ultimo dei problemi è la fluency e la competency nella lingua, ma non viene spontaneo, non ce lo si ricorda, la lingua è associata al mondo del lavoro e a casa ti fa strano usarlo, quindi non è tanto appunto solo esclusivamente legato, ovviamente la conoscenza della lingua è importante, ma a volte non è sufficiente per fare Assolutamente. questo lavoro. Quindi appunto all'inizio ci si può un po' appoggiare a questi metodi finché non si prende il là e si va. Forse io, essendo già stata abituata con le bambine che seguivo a utilizzarlo in maniera spontanea, forse mi è venuto un po' più semplice che se non avessi mai fatto nulla prima, ecco. Quindi mi sono mossa un po' liberamente tra questi due metodi, creando un po' quello che era la mia realtà alla fin fine, no? Perfetto, allora io propongo di passare oltre e di parlare adesso degli incontri che organizzi da qualche anno, ci parli Sì. magari un pochino più in dettaglio, di quando hai cominciato ad organizzarli e la ragione, immagino, adesso te la prendo prima, magari è perché cercavi questo multilingual village. Io parlo sempre del multilingual village, che uno dovrebbe creare in un qualche modo per offrire ai propri figli e a se stessi, anche perché anche noi genitori ne abbiamo bisogno, un contesto sociale in cui usare la lingua o le lingue quando si parlano di più lingue. So just to make it clear for everyone else, that we would like now to dive into the topic of today, that's to say how to organize, or I would like to know from Roberta, what made you decide to organize these play groups in English in Italy, and then also the target group of these groups, etc. All right. So I started this playgroup in 2016, where my children were about 2.5 years old. Just because I thought that it was important to have a community, as you said, a village, to sort of to feel part of a group, not to feel like a standing alone unity. Because I saw in other families, also in multilingual families, so where one parent was from another country, that getting to a certain age, which is generally 4 or 5 years old, there might be a kind of reject for the children for the second language, because they don't feel they belong to it, because their community is something different. So when the children get older, so when they start attending schools, preschools and schools, so they become a part of the community, they are like little animals. They want to be part of their group. They don't like to feel different. And having a second language and speaking to their mom in a second language in front of other children make them feel different, of course. And I understood that they don't like it. So I tried and create a second life for them. So a parallel community where they could actually interact in their second language with other children. So not only with adults, but with their peers, which is very important. So not only for the use of the language, but for their self-confidence, for their identity. It's a kind of identity stuff. Yes. Okay. And as you... Perfect. Sorry, I've got an emergency. Can I leave for 1 second? Yes, you can, of course. So Thank you. How can I get out? So, let me just continue as we are live. È il bello della diretta, come diciamo in italiano. Roberta will be with us in a moment. So, the reason, just to repeat what she said now in Italian, maybe for those who are following us in Italian. Dunque, la ragione per cui Roberta ha organizzato questi gruppi, o li sta organizzando, è veramente di dargli la possibilità ai bambini e ai genitori di creare delle situazioni sociali e delle situazioni in cui possono
usare la lingua Eccomi, e non scusate. no, proprio sto giusto traducendo quello che stavi Sì, dicendo prima in grazie. inglese. Dunque di dar loro la possibilità di scambi linguistici o in quella lingua, nella lingua target, in questi settings dove vi trovate. Quindi un'altra domanda che vorrei fare è appunto il target group, no? A chi si rivolgono queste attività che organizzi, vale a dire parti da bambini piccolissimi, bebè, fino ai 15 anni, o che età hanno questi ragazzi o queste famiglie? E oltretutto si rivolge esclusivamente ai bambini o sono coinvolti anche i genitori? Penso che sono coinvolti anche i genitori che rimangono lì coi figli, Sì, vero? sì, Quindi esatto. sì. Sì, son tutte attività che facciamo insieme, che organizziamo anche tante volte insieme con gli altri genitori. Allora, il target group adesso è molto ampio, perché comunque nel frattempo i miei figli son cresciuti. Avevo cominciato con un target group dell'età dei miei figli, quindi dai 2 ai 4 anni, così. Pian piano i miei son cresciuti e si è inserita altra gente, quindi adesso abbiamo da bambini molto piccoli fino a bambini un po' più grandi dei miei, poi sono anche i fratelli, le sorelle, eccetera. Quindi le attività che organizziamo di volta in volta diamo un range di età per ciascuna attività, quindi questa è suitable for questo tipo di età. Quindi così riusciamo a dividerci, e anche dal punto di vista geografico Milano è una cittadina molto grande, quindi cerchiamo anche di creare o cose in centro o attività un po' sparse sul territorio, quindi normalmente si frequentano di più le persone che son vicine. Io ci son persone del gruppo che non ho mai neanche incontrato personalmente, perché per una cosa o per l'altra o abbiamo figli di età diversa o non ci siamo mai riusciti a incontrare nelle varie attività. Sì. Stavo dicendo che ho cominciato nel 2016 e all'inizio con veramente pochissime persone che conoscevo direttamente. Poi pian piano, passaparola, si è allargato questo gruppo, finché poi ho cominciato a rispondere anche a richieste che vedevo nei vari gruppi di mamme di Milano, International Families in Milano, eccetera, gruppi che cercavano qualcuno. Quindi dicevo, ragazzi, guardate che noi ci siamo, noi organizziamo roba, se avete voglia di partecipare, ok, uniamoci e facciamo la forza, perché in effetti il vantaggio di essere un gruppo è la forza del gruppo. Vuoi perché io magari non ho sempre voglia e tempo di organizzare qualcosa, anche se, vabbè, essendo io che ho creato il gruppo, alla fine tante cose le organizzo io perché mi fa piacere, però è bello anche che comunque ci si organizzi un po' tutti quanti, quindi dico sempre, se avete qualcosa condividetela e la facciamo insieme. E poi perché tante attività riusciamo veramente a farle perché siamo un gruppo, quindi se abbiamo delle richieste particolari per bambini con un inglese avanzato per la loro età, perché trovare lezioni anche di inglese oggi per bambini di 4-5 anni che sono già super fluent, cavoli, è difficile. O vai con un tutor privato, altrimenti è veramente molto difficile trovar qualcosa, perché o non è adeguato il livello o non sono adeguate le competenze specifiche che vengono richieste, che ne so, reading and writing per esempio, che ha 4 anni, chiaro che non ce l'hanno, però magari sono più fluent di un bambino di 10 anni che sa leggere e scrivere, no? Effettivamente sì, e qui andiamo subito alla prossima domanda, praticamente poi se ci puoi dare degli esempi di queste attività. Hai appena menzionato sì, forse delle attività un po' più giocose per bambini più piccoli, ma anche il gioco insomma Ma rimane sì, ma sempre scherzi, molto, molto bello anche per gli adulti, devo dire anche per me. assolutamente. Quindi però hai anche menzionato il fatto che sì, se un bambino per esempio è stato esposto all'inglese sin dalla tenera età, quando ha 4, 5, 6 anni comincia ad avere l'interesse, non lo so, a voler leggere a un certo punto comunque, e lì c'è questa discrepancy, no? Tra quello che magari a scuola viene fatto, diciamo, nel contesto della comunità viene proposto, e quello di cui hanno bisogno i bambini, e lì, o i ragazzi poi a un certo punto. E lì mi chiedo anche come riesci a combinare questo divario tra i vari livelli di competenza, non soltanto all'interno del gruppo, ma anche del gruppo verso quello che la società o la comunità gli propone. So, sì.
Ok, vuoi ripetere in inglese? No, va bene. Ok. No, poi. Allora, ci sono diverse cose da dire, ma parto come dire, dall'adeguare il livello. Mhm, Allora, i bambini ancora a quest'età, secondo me, prendono un po' quello che gli arriva. Non mhm, hanno tanto, come dire, la richiesta di fare qualche cosa. Io vedo i miei bambini a scuola in inglese, gli fanno fare un po' di vocabolario, gli scrivono il vocabolario dell'inverno, quindi snow, snowman, e gli fanno fare il disegnino di fianco, no? Ma sono contenti con quello, facile, sì, va mhm, bene, i bambini non vanno a cercarsi robe difficili volontariamente, no? Quindi secondo me prendono un po' quello che gli arriva. Noi quando ci incontriamo alcune volte facciamo attività di reading, quindi magari mhm, qualche madrelingua del gruppo, se riusciamo a organizzarci per bene, fa una lettura per i bambini, una lettura, letture animate, o andiamo a dei laboratori anche, ho una bravissima collega che fa delle letture animate fantastiche, ciao Luisa, ci stai seguendo, che fa tutto un teatro praticamente, partendo da un libro illustrato, fa un teatro con poi delle attività anche manuali di creazione dei vari personaggi di riferimento, delle varie cose che sono emerse. Quindi tante cose molto belline in cui loro riescono a inserirsi. mhm, E quello che mi chiedevi invece delle attività, allora partiamo da attività veramente con livello di organizzazione pari a zero, ci incontriamo al parco giochi, mhm, ok? E noi mamme, per prime, parliamo inglese. mhm, I bambini, chiaramente, sono tutti bambini che stanno facendo un percorso molto simile, quindi sentendo che l'argomento cioè che la lingua della conversazione del gruppo di riferimento in quel momento è l'inglese, loro vanno sereni con l'inglese. mhm. Chiaramente in queste occasioni cerchiamo di incontrarci in terreni neutri, se possibile. Esatto. Perché se vado al mio parchetto, i bambini, ovvio che ci sono i loro amichetti attorno, è difficile che usino l'inglese, no? Sì. Così. Da lì poi sono nate magari delle attività proprio al parco. Anni fa avevamo fatto un'attività con una mamma del gruppo, che lei è un'artista di professione, e aveva fatto fare tutto in inglese delle attività di creazioni artistiche al parco con foglie, rametti, sassi. Bellissimo, era piaciuto un sacco, una cosa estremamente semplice, facile da organizzare, piaciuta tantissimo. Se no avevamo trovato anni fa un insegnante di yoga, era olandese tra l'altro, che veniva a fare lezioni lei era un'insegnante dell'infanzia e insegnante di yoga. Mhm, Quindi bravissima coi bambini, facevano fare tutte queste attività di yoga con il richiamo a tutte le varie posizioni degli animali. Quindi loro erano ancora piccolini, avevano tipo un 3 anni e qualcosa, e quindi si guardavano insieme tutte le posizioni degli animali, canzoncine legate all'attività, eccetera. Oppure anni fa con alcune mamme abbiamo iscritto i bambini a un corso di danze irlandesi. Vicino a Milano c'è una scuola di danze irlandesi dove l'insegnante è irlandese, quindi facevano questi balli con tutta la spiegazione in inglese, no? sì. Oppure altre volte ci è capitato di prendere in affitto uno spazio, Mhm, una palestra o una sala di una caffetteria, e andare lì semplicemente portavamo dei libri, dei giochi e facevamo delle cose in inglese con i bambini, molto mhm. molto semplici. E- Per arrivare invece ultimamente, chiaramente crescendo con l'età, andiamo a ricercare attività un pochino più, da un lato complesse, dall'altro che possano interessare di più i bambini. E dall'anno scorso mi sono cominciata a interessare a organizzare attività, come dire, cul- eh, Culturali magari anche. brava, ecco, non mi veniva la parola, grazie. Niente. Esatto, attività culturali, quindi abbiam trovato per esempio un teatro all'aperto in un bosco, dove Mhm. facevano delle rappresentazioni itineranti, con questi personaggi del bosco. Li ho chiamati e ho detto: "Senta, potrei portarle 40 persone, se ce lo fa in inglese". Va bene. E quindi ci hanno organizzato tutto questo spettacolo in inglese e ora l'hanno pure messo a catalogo, quindi è venuta una cosa utile Perfetto. per noi e anche per loro.
Oppure l'estate scorsa siamo andati al Castello Sforzesco di Milano, un bellissimo posto. C'era ancora il discorso chiaramente delle restrizioni della pandemia, quindi abbiamo fatto un'attività nelle corti, quindi all'aperto nel castello, era giugno, quindi andava benissimo, con le guide del Castello Sforzesco che hanno fatto una treasure hunt, una caccia al tesoro per i bambini in inglese. Perché chiaramente mi aspetto che una guida una guida turistica di un'attrazione del genere abbia un inglese veramente buono, no? E quindi che siano pronti a preparare queste attività anche in lingua. E in effetti nessun problema, ci hanno subito organizzato la cosa. Quindi da questo ho cominciato a pensare a altri musei, attività, palazzi, eccetera, dove si può chiedere a fronte della presentazione di un gruppo, chiaro che non lo fanno per Roberta e i suoi bambini, ma lo fanno se hanno chiaramente anche loro un interesse commerciale nel creare un qualcosa di diverso che ti può portare gente. Quindi il fatto di essere un gruppo in questo aiuta parecchio. Sicuramente aiuta, sì. Magari lo traduco velocemente il succo della questione, cioè per darti una pausa anche perché altrimenti diventa un po' tanto. So what I asked her is yes to describe some of the activities that I do, because I mean we organize for young children, it can be very spontaneous, and to meet in playgrounds, and to actually then meet, and this is an important point that you mentioned, is to make sure that the children know that we go to that playground, not the one next to our home, maybe where the children are used to speak Italian in that situation, but to another playground in a group that is very clearly using English or the target language. And then there are many other activities that you can do, like she mentioned, with very easy tools that you find in your surroundings. You can go here, I'm in the Netherlands, very, very close to the beach. Let's say you're to the beach, you can go to the beach or do other kind of things. Yes, exactly. Or another point that I find very, very interesting that you just mentioned in the last few minutes is this fact to also organize something that has to do with the culture, with the local culture, that is, in your case, the Italian culture, here it would be Netherlands, wherever the parents live, but to transmit it in the target language. And this is actually it's a fantastic idea, because we often forget about that. We live in places where there are guides in different languages. Why not go and discover these places that we might have discovered in the local language, also in our home languages? And this is something I always say, well, the world is our school, right? I mean, once we stop going to school, actually we are always in school. We can always, or I like school, so this is why I say that. But we are constantly learning, and we can actually find so many different ways of transmitting a minoritized or minority language to the children. And I find your idea to go to the Castello Sforzesco or to go to any other place, cultural setting, and to ask them to please do a guide or organize a guide for your group is amazing. So complimenti. Thank you. But just even, you can just go to a museum and have, the recorded guide in English. So that's something very easy that somebody can do even without a group. But just select the language and use the language, and then you can comment on everything in the language. See. So we went to the Science and Technology Museum too. We didn't ask for a guide at that time because we were already an English-speaking group, so we had the mother tongues with us. So it was easy to keep the language alive, and it was a great experience. So children loved the place, loved the activities, and everything was cool and in English. Yes, and especially now during this kind of situation where maybe staying indoors or not only reading books. I love books, but we have to provide all kind of situations. We want to provide situations of real life, and this is also going out or going to places. I mentioned the beach, we mentioned the musea, etc. If this is accessible, and seeing also what these musea can do. And
Actually, I talked with someone who works at a museum that was closed now for such a long time, and they are more than happy to organize these kind of events. If, of course, you maintain the distance and you just follow the rules of the country that you're living. I would just make a little shout out to everyone who is commenting. I have several people who have commented, and they are just Facebook user. If you would like your name to appear or to comment, please allow StreamYard, which is the platform where we are streaming from, to use your profile picture or your profile, otherwise it's Facebook user, etc. So we have many comments. There was someone saying 4 questions that we had before that I'm passing on English, but far less than dialect. When we were talking about dialects, I think it's a matter of usability, yes, but the same, right? The son does understand the dialect, he hears it every day, but his active usage is poorer than his English. It was in another context also about the language is the same with Greek, the use of language. And someone else who was commenting, it must be awesome to live in such an international context as Milan, which of course is a fact, I think. But we should also maybe point out that it doesn't need to be such an international setting. We can create it somehow. It seems not natural to some extent. But even if it's just meeting every 2 weeks, 3 weeks, and we have something to share, it's like visiting grandma or granddad during holidays, right? So it always depends also on the language goals, right, that we have about the language. So coming back. And it's beautiful to live in such an international context, as somebody said, but just think that a lot of people cannot find opportunities even in Milan. Yeah. So it's always a question of opening the door, getting outside and see, okay, what have we got here? Yes. Okay, because if you don't activate, people will not come knock on your door. No. Not No. even in Milan, okay? No. While I have friends and people I know who live in different cities, so with less opportunities, but they created their opportunities. So it's not only a question of finding, something ready. Yes, absolutely. And Roberta, I think it is time also to tell people where they can find you. I mean, we have this in the description, but could you maybe repeat the name of your play group and activities? Yeah, okay. Well, it's not something that you can find online because we are using a WhatsApp chat. So I'm always asking people to send me as a private message their telephone number if they want to be inserted. So I added a lot of people recently, and I had to open a second chat because it was full. So at the moment, I'm managing 2 parallel chats. And you can contact me online on Facebook with my name, Roberta Stefan. I also run a Facebook group called English for Kids and Babies, where I allow a lot of people to share what they do in their countries. So it's something that I opened at the beginning for my groups, but I decided, okay, everybody can advertise whatever they want because there is a space for everybody in this field. So everything can be of help for somebody. So I'm letting a lot of people show what they do. And there is also another page only for the study holidays for families with children, so not like teenagers holidays who live on their own with a group, but for families with children from very young ages. We go to Ireland and we mix with Irish people as much as we can. So children go to local camps. We live in an Irish host family. So an Italian family is hosted by an Irish host family. So we really live the language and the culture very much. And that is Families and Ireland Facebook page. Yes, great. You can maybe add it as well in the comments here below. All right. So I know it's almost an hour. We have still 10 minutes, but it's fine. Wow. So what we it passes quickly. I talk too much. No, never.
If there was something that you would, if there were someone in any other part of Italy or the world who would like to start this kind of playgroup or this kind of activities with children and families of different age groups and different Black backgrounds, as you mentioned before, you also have, and which I find very, very interesting and actually very beneficial for your group, to have also people who speak English as their native language at home. Yeah. So you mix both. So you give them, it's because what I see here in this area or in many playgroups, they are, I don't know, Romanian only or German only or Italian only. And rarely there are others who can join or who, But actually what we had in a group where I was involved with, we also invited, and I was very adamant about it, please let come everyone who has lived in Germany to join the German group, or who has lived in Italy, come and join the Italian group. So without having to define why you are there and what is actually the goal that you have, which is, I think, for all of us to transmit the language. So having someone who speaks the language at home or not, it doesn't matter. We want to focus on that. But what advice would you give to everyone who would like to start this, to organize this kind of playgroup? Now, let's start with Italy, because I know every country has different kind of regulations, what comes with these groups, etc. What is the first step to take? You said, okay, I can tell you what I did. I can just talk about my personal experience. So I started, as I said, with a small group of people I know. We started doing these activities. And after that, I tried to open myself to the world using the internet. So I started posting messages on international groups, people living in Milan. There is an international group of parents, international parents in Milan, expats, bilingual families. There are a lot of Facebook groups of bilingual families. So I told them, okay, right, is anybody up for a play date in Milan? Can we meet sometimes? So people started to say, yes, I'm up for it. I'm up for it. And so I enlarged the audience of our WhatsApp group until, I think it's like a snowball. First, you have to start making a small one, and you just throw it down the hill, and it gets bigger and bigger and bigger. And now we have a second snowball. Yes, you have a second snowball. Exactly. Quindi il modo in cui hai cominciato il tutto è praticamente spargendo la voce in vari gruppi su Facebook, per esempio. Mai mi sarei immaginata di arrivare a un gruppo così grosso, così importante, così attivo anche, perché devo dire che veramente c'è molta partecipazione anche da parte di tutti. Quindi sì, io organizzo, io condivido cose, ma tantissimo lo fanno anche le altre famiglie, quindi è veramente molto, molto, spero che sia utile per tutti, ecco. Sì, assolutamente sì. E ho una domanda anche un po' finale magari, visto che questi playgroups o queste attività si concentrano soprattutto sulle famiglie un po' più giovani, diciamo, che hanno bambini più piccoli. Che succede una volta che è finita questa attività? Che cosa succede con la lingua? So che, dipende sempre dal paese. In Italia l'inglese viene anche insegnato. Se adesso fosse un'altra lingua un po' più minoritaria, meno prestigiosa, magari è più difficile trovare una continuazione di questi playgroup. Ma in questo preciso esempio di playgroups e activity groups in inglese, come segue? Hai menzionato poco prima che i tuoi figli si hanno anche inglese a scuola e fanno dei piccoli esercizi, eccetera. E c'è questa discrepanza, o diciamo il dislivello un po' tra quello che sanno e quello che potrebbero sapere o vorrebbero approfondire. Come continua? Con la scuola? Non Con sono la sicura. scuola, sì, con la scuola o la comunità, come si continua? Perché per molte famiglie dopo questi playgroups c'è come un abisso ed è difficile poi continuare.
Sì, secondo me dipende molto da cosa si fa in casa, perché noi comunque in casa andiamo avanti. Loro banalmente la televisione l'accendiamo solo in inglese, cambiamo lingua, tutte le volte guardano i cartoni è solo in inglese. Io con loro comunque molto spesso, non sempre, ma molto spesso parlo in inglese. Quando giochiamo insieme giochiamo in inglese, quindi comunque viene assolutamente mantenuta, sì, sì. Poi ogni famiglia a casa fa, fa quello Quello che che fa, può. insomma. Fa Esatto. quello, Fa sì, quello fa che può, quello che può. fa quello che vuole, perché Sì, poi abbiamo assolutamente. visto che non è solo una questione di potere, ma anche tanto di volere. Che se si vuole, vedo che si arriva anche oltre di quello che si pensava di potere. Esatto, sì. Ma questo ci ricollega a quello che avevamo detto prima, che praticamente i genitori devono essere anche molto coinvolti in tutto, Eh non sì, soltanto nel diciamo, determinare un certo goal, vero, che riguarda la lingua o la cultura che si vuole trasmettere, ma anche, di rimanere, diciamo, attivi anche oltre questi anche quando sei a casa, quando sei nel tuo proprio, ecco. sì. E Mh. devo dirti che ho visto delle famiglie, crescere in consapevolezza e crescere in volontà Mh-mh. proprio grazie al playgroup. Perché Esatto, comunque sì. cominci anche a vedere gli altri bambini e dici: "Cavoli, però alla stessa età del mio e solo facendo, un po' di inglese a casa tutti i giorni, guarda come si Come sviluppa, che no?" sviluppi hanno fatto. E ci Sì, sono due domande molto importanti a riguardo di questa attività, ecco. C'è qualcuno che chiede: "Is it still active despite Covid?" Penso che dobbiamo menzionare questo aspetto. certo. Come mantenerlo attivo nonostante Covid? E c'è qualcun altro che ha commentato: "We have a similar playgroup in Catania, Sicily, but it's been very quiet for the past couple of years. I imagine for more or less the same reason that the previous commenter We are mentioned." definitely much less active than before, Mhm. definitely. Mhm. And at the moment, the only activities we organize are in the open air. So we had, I think it was the last one for Halloween. So I ran that was my organization. I ran an escape room for elder children at the park. Yeah. So I had some material for the escape room, and that was very successful. Everybody loved it. So all the children were wearing their Halloween masks, and they were running around the park to find the clues and to to Mhm. solve the riddles of the escape room. Yes. And yeah, and last year we had, as I mentioned, a Sforza Castle, which was in the Mhm. open air, and the theater in the woods. That Mhm. one was also in the open air. So everything outside. Yeah. Yes, everything outside. So I think we could almost round it up in this way by saying, well, yes, these playgroups they work if you have people who are as passionate as you are, or you keep them passionate and motivated and compelled It's to. contagious more than COVID. It is. Yeah, well, I hope. But I don't like this comparison with COVID, but with all respect, it's just too sad. But yes, if you can engage people and the children, because as you said before, it can come at the moment, it shifts. At the beginning, maybe the parents are more engaged and more passionate about it, and at some point, the children might be, and to not lose that momentum and to go ahead and do things. And maybe with this situation that is still where we are at the moment, to also think outside of the box, like you did with these cultural activities, with going out and having an escape room per definizione is something that is closed, but you just say, no, the world is our room, so just let's Yeah. use this. And well, here in the Netherlands and in Germany, you say, well, there's no bad weather, there's only bad clothing. So put on what you need, whatever gear you need, and go out and enjoy the languages. So maybe we can leave it with this kind of message, or what would you like to send as a final message, Roberta, after this hour of interview? Yeah, I would say like look out of the window, open your door. There is, I'm sure there is something outside you haven't seen before, and Yes. you can use for your purposes of, getting in touch with people. So
try the best, try all the possible tools that you have in the place where you live, and with also the technology that can help us. So spread the voice. Don't be shy and ashamed to say, hello, is there anybody out there? No, there's Because always, I'm sure there is somebody out there. yes, and exactly. There's always someone who will say, I'm here, please help me out. And talking about technologies, I know that you would like to share something else with us today. Yes, right. And another tool that we're going to start using soon also for playgroups is an online web platform I'm working for. This is not my project. I'm working for it, and I'm really enjoying it, which is a web app, a web application for parents, so not something for children, but it's for parents who are starting or who are running a bilingual activity at home. At the moment, it's with English only because we have, the biggest requests for English. And there are activities that you can do. There are resources. There is a coaching part with parents, which is the part that I mainly run. And we're going to open a sort of geolocalization tool to help families get together. So if there is somebody in Catania or in Rome who is looking for other parents, they can look at the map, or anyways the situation, and can create groups and get in touch. Can you share with us the name? Yeah, the name is Tongi. Tongy. Yes, can I just mi prendo la libertà di condividere il link alla pagina Facebook. Okay. So I'm sharing the Facebook group, the link to the Facebook group in the comments. So if you're interested, I think it's on my Uta's International Lounge Facebook group, and on YouTube. Yeah, it's there. So thank you very, very much, Roberta. It has been a great conversation. Thank you, everybody. I could go ahead. I have so many more questions, but maybe we do a second part of this at some point. Maybe you can tell us more about Tongi and all the other projects that you have. And I wish you all the bestest best, that the situation will get better, that you can meet even more than before this situation that we are all in. And especially that all the children and the parents keep motivated and empowered in transmitting whatever languages there is. So if it's English, if it's Romanian, if it's Sritsaduch or Romansh or any other. Thank you very much for everyone who followed us live. Please keep on this conversation going. And if you watch the recording, please let us know in the comments on YouTube what kind of questions you would like us to answer. Grazie mille, Roberta, è stato un vero piacere averti qua oggi. Grazie a te e a tutti quelli che ci hanno seguito finora. Sì, grazie a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao, bye. Ciao.